Good day, Malanday National High School. So, nandito na naman tayo for another lesson which is lesson 5.1. Para ma-access natin yung instructions, additional activities ng ating lesson 5.1, punta muna tayo sa ating MNHS ICF9 Google site. Drag down lang natin ito. And then, dito pwede tayo mag-download ng instructions and activities and also yung sample spreadsheet para sa lesson 5.1. After nyong magawa yung inyong activity, pwede nyo siyang i-upload at isend sa inyong teacher. And then, pwede rin mag-answer ng additional activities after that. Click natin yung download lessons para ma-access natin yung instructions at saka yung sample activity natin. Dito makikita natin yung iba-ibang instructions or topics for our Microsoft Excel. So let's click out lesson 5.1, buying a car working with tables. Ibibigay sa atin yung instructions dito ng lesson 5.1 which is buying a car working with tables. And this part, mag-i-insert tayo ng table sa ating spreadsheet. Ito yung icon na gagamitin natin and also ito yung instructions, konti lang siya, madali lang naman gawin. Ito yung pinaka-sample natin which is naka-type na, ida-download na lang natin mamaya. And then this is the final output. So let's check out yung sample spreadsheet natin. Balik lang tayo sa ating MNHS ICF9 Google site. And this part, yung download sample spreadsheet, click natin. Hanapin natin yung lesson 5.1. This one. And actually, nakalagay na siya 5.1 and 5.2 kasi magkadugtong lang yung dalawang yun. Gawin muna natin yung lesson 5.1, download natin. And then open. So, nakita natin dito na nakatype na siya. Check nyo na lang kung merong mga maling spelling na nakalagay. And also, kung maayos ba yung pagkakatype. Alinsunod dun sa pinakitang sample natin kanina. Check muna natin. Punta tayo ng browser. Balik tayo sa Unit 5.1. As we can see, tama naman yung pagkakatype, 1 to 16. Okay? So, edit na lang talaga natin. So, basahin natin yung instructions. Ang sabi dito, start tayo with step 4, make the following formatting changes. Insert a blank row before row 2. So, insert tayo dito ng blank row. Then, change the font size of cell A1 to 12 and bold. Yung A1 daw, this one, is naka-bold and then 12. Okay, ayan. And then, merge and center natin yung A1 through D12. Merge and center. Merge and center. Ayan. And then, change natin yung font color ng row 1 to blue accent 1. Hindi natin makikita yung accent 1 ng blue, pero pili na lang tayo ng ating color na blue. Okay, kasi dito hindi ipapakita. Pero kung gamit niyo as sa computer na Excel, madali natin ma-identify yung color. So, pili na lang tayo dito ng blue. Siguro ito na lang. There. And also, select column D and format as currency. Yung column D daw, ilalagay natin ng number format currency. This one. Okay, ayan. And then select column D and decrease the decimal twice. So, tatanggalin daw natin yung decimal niya. Punta lang tayo ng ating home. Hanapin natin dito yung number format. Then, ito siya, yung decimal, decrease and increase. Okay, ayan, tanggalin natin yung decimals. Okay, sa step 5 naman, mag-insert na tayo ng table. So, select cells A3, mula A3 hanggang D17. Then, click natin yung table sa insert. Punta tayo ng insert. Oops, sorry. Then, punta tayo ng home, insert. Then, makikita natin dito yung table. Okay. Insert tayo dito ng ating table. Ayan. Nakalagay na rin yung table and header niya. Okay. Then, make sure that my table has been headered box and check. Okay. Naka-check naman na siya. Ayan. Okay. Then, click OK. And then, from the estimated insurance, drop down natin yung menu from largest to smallest. Ito, gagawin daw natin tong ascending. Oops, descending pala. From largest to smallest. Ayan.
So, let's check kung tama yung pagkakagawa natin as yung 1, 2, 3, 4. Nasa taas yung 14. Balik tayo sa ating browser. Okay, as we can see, baliktad na nga siya. Katulad na lang din ng gawa natin doon sa Excel natin. Ayan, medyo adjust na lang tayo ng konti siguro para maayos at maganda yung pagkakagawa. And then, ayan. Then, check natin kung pwede siyang i-print ng one page. Then, active sheet. Okay, print. Okay, so as I can see, pwede siyang i-print ng one page lang. So, I guess tapos na tayo sa ating lesson 5.1. Kapag tapos na tayo, pwede na natin itong i-save. This device, palitan na lang natin yung pangalan, Buying a Car, Lesson 1.1, 5.1 I mean. Then, don't forget grade and section, kunwari, awesomeness. And then, your name, Jaime Sala. Then, click Save. Ayan. Then, after that, pwede na tayo mag-submit sa ating Google website. Punta tayo sa ating website. And also, click natin yung Upload Excel. Then, click natin yung lesson na pag-uploadan natin, which is lesson 5.1. And then, fill natin yung mga kailangan na information dito. Ayan. And then, add file tayo. Yung gawa nating 5.1, iselect lang natin, then upload. After that, isubmit na natin. Then, pag na-receive na ng teacher, checkan niya na. Then, pwede na rin tayo magsagot ng ating additional activities. Click lang natin yung ating MNHS ICF 9 Google site. Punta tayo ng additional activities. Dito, pwede tayo magsagot ng ating additional activities 5.1. There, fill up lang natin uli yung mga information na kailangan. Awesomeness, and then your name, lagay nyo lang yung name nyo. Then, click next para makapagsagot na kayo ng ating additional activities. So, yun lang. Kung meron kayong mga katanungan, punta lang tayo sa ating FB page na Internet and Computing Fundamentals 9. Dito, pwede kayong magtanong, click nyo lang yung topics, then mga katanungan, then i-comment nyo lang yung inyong mga tanong dito, and then sasagutin ko naman kayo with a comment then. And also, pwede nyo rin ako i-chat personally sa ating messenger. Okay, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig.